the gynae and obstetric subjects comprises of gynecological part and obstetrics part. The obstetrics part is related with that of the pregnancy related anything that the woman during pregnancy, the changes, the labor period, the antenatal period, the postnatal period, even we extend the obstetrical part to the preconceptional period. Now the new approach towards the maternal well-being, the preconceptional counseling is one of the broad chapters in this area. Now one thing, do you know the maternal mortality is one of the important indices of the betterment, whether the status of the country, status of the state, and what is the targeted maternal mortality rate in our country. It should be below 100. In our country, in our state, it gradually reduces up to 98, but recently it has been raised up to the more than 100, 103 or 104 like that. So we are trying our best to reduce the maternal mortality, and to reduce the maternal mortality, we must know what are the domain of the causes of the maternal mortality. According to the priority, we should treat like that, for that. In our country, the blood loss during pregnancy is very important cause, because it is also additional burden, as we are suffering from severe anemia in our country. The women are suffering from the anemia. Almost 70 to 80% of the pregnant women going in the first semester, they are usually anemic. So any hemorrhage in the early pregnancy, during antenatal period, or during labor or postpartum period is the most leading cause of maternal death. And next cause is the hypertensive disorder in pregnancy, third most common cause. Actually, sometimes the second most common cause comes in the sepsis is one of the most important causes. These three causes are usually sometimes 1, 2, 3, but 2, 3, 1 as it is interchangeable. Now, what is the changes of the what is the maternal changes in pregnancy, we must know, so that what is the normal changes and the aberration or the abnormalities we can assess from that, from the normal changes. How it, what is, we can say that there are profound anatomical, physiological, biochemical and endocrinological changes during pregnancy in almost all the systems of the body. Almost all the systems means it is cardiovascular system, and respiratory system is the most important, gastrointestinal and other systems there are also some changes also occurs. Why these changes occurs? Why? There are some there are some mottos for the changes of this. What are the causes? This is due to various hormones and genetic factors for the following uses. Kiki uses to fulfill the needs of the fetus. The fetus will go in the uterus and it needs some valuable nutrients and valuable components like protein, fats. These are all actually accumulated from the mother. So the maternal changes occur due to fulfill the needs of the fetus, to provide conditions favorable for the development and growth of the fetus, to prepare the body for labor and lactation. These are the primary causes of the maternal changes during pregnancy.
So, we must optimize the maternal condition even before the onset of pregnancy, so that the mother can easily co-opt with that of the fetus. The reproductive system, obviously the reproductive system is the most common sites of changes. What are the changes? Vulva and vagina, increased vascularity and varicosities, hyperemia and edema. These are the causes, and these are actually sometimes denotes as the signs of pregnancies, early signs of pregnancies. It is sometimes identified as a Jacobian sign or Chadwick signs. It is a bluish discoloration, edematous, hyperemia. Vagina, it is normally it is pinkish and it is gradually the bluish structure. Hypertrophy and papilla of the vaginal mucosa, it is hobnailed appearance. It is a square or rectangular shaped area of elevated areas. This is called the hobnail's appearance. Vaginal secretion excess, thick white due to increased exfoliation cells, bacteria and cervical secretions. This secretion is usually increased. In the antenatal period, some women came in the outdoor that there is some excess vaginal discharge. We are sometimes thinking that why it is excess vaginal discharge. It is not a pathological condition. It is usually a physiological condition and it occurs normally in the pregnancy, and it should not be, and we should not be annoyed for that. If it is associated with some other symptoms like itching or the discharge that is causing discomfort with that of the rise of temperature like that, so that there may be chance of infection. Otherwise, it is a normal secretion. pH is becoming an acidic one, 3.5 to 6. Why it is acidic one? Because of abundance of lactobacillus, and it causes the generation of lactic acid from that of the carbohydrate. This lactic acid causing the acidic pH of the vagina, and it is advantageous for the mother, so that the bacterial infections and other type of infections which is caused, which is usually sometimes in the neutral or alkaline pH, these are usually not thrives in that of the acidic pH. Acidic pH reduces the growth of pathogenic bacteria. Vaginal cytology, excess navicular cells. These are the intermediate cells. There are some cells in the vagina, superficial, medial and basal cells. The intermediate cells, it is navicular type of cells, oval cells. It is an elongated nucleus, and these are due to the effect of progesterone. You know that the hormone progesterone is the main hormone for the pregnancy. It is the pregnancy maintaining hormone. This hormone is usually secreted in excess, and it causes the pregnancy like relaxation of the uterus, vessels and other things. So, all the effects are due to the progesterone. Progesterone is a very important hormone, and reduced progesterone hormones may cause some deleterious effect. Uterus, abundant growth. কিছু বলছো? Uterus abundant growth. It is approximately 60-70 gram non-pregnant uterus. It becomes almost 1 kg. কোথাও লেখা আছে 900 গ্রাম, কোথাও 1 kg 100. যাই হোক, মোটামুটি plus minus 1 kg of the weight of the uterus. There is hyperplasia and hypertrophy. Both appears in the uterine muscles. What is hypertrophy? It is the increase in size of the muscle. And what is hyperplasia? It is the increase in number. The hyperplasia is usually occurs very limited number, but hypertrophy is more common. But there are some hyperplasia also, and this is usually revert back during puerperium. Puerperium period, it usually reverts back to the normal side. This hyperplasia and hypertrophy, there are 3 layers of muscles. One is hood-like structures, all the longitudinal muscles that is covering the fundus and that of the body of the uterus, and there is intermediate crisscross
muscles. These muscles are usually very important for the uterus because after the parturition, after the delivery of the baby, when the uterus contracts, it contracts and causes the obstruction of the vessels which is supplying to the placental sides and other sides and causing limitation of the blood loss. It is sometimes called the living ligature of the uterus, living ligature. It is the nature's protection against that of the PPH and other. It also occurs after abortion. Fundal height is gradually increasing. You all know who are attending the clinics. It is important in the clinical region at the ছবিটা blurred হয়ে আছে. At the level of the symphysis pubis, it is usually 12 weeks. You know, all up to the umbilicus it is 24 weeks. We usually divide this in three segments: 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24. Again 24 to 36 up to the level of the giphisternum. It is also divided three parts: 24 to 28, 28 to 32, 32 to 36. Again it goes down towards the lower level at 40 weeks, at term. Why it goes below? Because of যারা আউটডোরে গেছিলেন তাদের বলা হয়েছে it is due to reduction of the liquor, because the volume of the liquor is maximum at about 36 to 38 weeks. It is approximately 1 liters and it reduced 800 to 600 milliliter when it goes near terms or after post term, and due to reduction of the liquor and due to the engagement. What is the engagement? Head usually floats into the abdomen. The presentation of the head, which is called the cephalic presentation, it is the most common presentation in a pregnant mother. It is approximately 96.5%. 96.5% head is it is called the cephalic presentation. And the lie, what is the lie? In the cephalic presentation, what is the lie? What is lie? Lie is the longitudinal axis of the fetus with that of the longitudinal axis of the maternal spines. Centralized uterus করার পরে যে longitudinal axis যেটা হয় সেটার সঙ্গে সেটা যেটা axisটা করে সেটাকে বলা হয় lie. This lie is longitudinal lie is the approximately 99.5%. The baby remains in the longitudinal axis of the mother, and in that 99.5%, 96.5% it is head down. It means cephalic presentation. Head is the lower portion, and other 3% it is the podalic, that is the bridge portion, is the buttock portion is in the lower pole of the uterus. It is called the bridge presentation, and the rest 0.5% it is transverse or oblique lie. So, in the longitudinal lie, the head at term or during the onset of labor, head goes into the true pelvis, and it is called the engagement. When the engagement occurs, it is obviously that the baby descends slightly from its normal position, so that the height of the uterus gradually reduced to about 36 weeks. In the non-pregnant woman, the uterus weight approximately এই কথাগুলি বলেছি, outer longitudinal এগুলো বলা হয়ে গেছে. Increased vascularity, supply both, and uterus কি supply আছে? Uterine artery and ovarian artery. You must read the anatomy of the vascularity. পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে কিন্তু অনেক সময়. Uterine artery curve branch, anyone? Anatomy? কেউ বলতে পারবে? Ovarian artery curve branch? Anatomy পড়ে এসছো, পড়ে নেবে বাড়িতে গিয়ে. Ovarian artery is a direct branch from the abdominal aorta, তাই তো? আর anatomy পড়ে এসছো তো, আমার থেকে বেশি জানা উচিত. Uterine artery is the branch of the internal iliac artery, anterior division. Anterior division of the internal iliac artery ব্রাঞ্চগুলো কিন্তু পরীক্ষায় পড়ে যাও, জিজ্ঞেস করতে পারে. আর ওভারিয়ান ভেন কোথায় ড্রেন করে? একদিকেরটা ডাইরেক্ট অ্যাবডোমিনাল এই ইনফেরিয়র ভেনা কাভা, আর এদিকেরটা
left renal vein, তাই তো? যাই হোক, ovarian or uterine artery is the main supply. Both the supply is increased and the vascularity of the uterus is very much increased. Endometrium of the pregnancy is called residua. There is some changes. It is usually due to the progesterone effect of the year. There is some changes into the endometrial cells, and it is termed as the decidua, and the decidua usually shed away after the parturition, and it passes away during the after delivery. কালকে পড়াচ্ছিলাম যখন বলছেন, it is usually termed as lochia. Lochial discharge after delivery. There is some discharge occurs from the vagina up to 3 weeks, approximately plus minus 3 weeks. It is called the lochial discharge. Isthmus is a soft and compressible between the 12 weeks. It is also a signs of, it is called sometimes called the Hager signs. Early weeks, these are usually not applicable nowadays, because for the diagnosis of pregnancy we need only one thing. What is that? It is the ultrasound. It is available now. In your era, it is available now, but when we are like you, we have no ultrasonography, we have to diagnose the ultrasound. Even pregnancy test, it was not available. So we have to depend upon these signs. Hager signs. Hager signs, it is a cervix is bulky, pregnancy is there, uterus is bulky. In between that, the isthmus is soft and it is both the lower and upper hand fingers are approximation happens into the isthmus. It is called the Hager signs, and these are not very much important nowadays. Cervix, do you know what is internal loss? What is internal loss? At the level of the internal loss, the Hager signs is usually internal loss is the junction of the uterus and the cervix. There are two terms. One is named as a anatomical internal loss and other is a histological internal loss. You know anatomical internal loss, what is anatomical internal loss and histological internal loss? It is the internal loss is a portion of approximately 0.5 centimeter. And the upper level, upper one, it is called the anatomical internal loss, and the lower portion it is called the histological internal loss. It is about 0.5 centimeter. It is important because this internal loss segment, that is in between the anatomical and histological internal loss, it becomes the lower uterine segment during labor. You know the lower uterine segment. Lower uterine segment is very important in our obstetrics, because through this lower uterine segment we are doing the cesarean section nowadays. It is approximately 5 to 10 centimeter. From 0.5 centimeter it enlarged up to 5 to 10 centimeter. Through this segment we are doing the cesarean section. Before we do the classical cesarean section by cutting the uterus vertically, but nowadays we are cutting the uterus transversely below the peritoneal reflection, so that it remains extraperitoneal, and in chance of spreading of infection and other advantages are there. You can know when the cesarean section will be taught to you, and this is lower uterine segment is very important. And this isthmus portion is also very important, you must know it. Cervical mucus is rich in immunoglobulin and cytokines, which can act as a barrier of infection. There is a small plug of mucus present into the cervical internal os. It remains there even up to the term, and at the onset of labor, when the cervix slowly dilates, this plug is expelled out, and one term is used, and it is one sign of labor. You must know in the examination what is the difference between the false labor pain and true labor pain, because you have to differentiate. Sometimes at term some pregnant patient comes, ডাক্তারবাবু ভীষণ ব্যথা করছে, সেই ব্যথাটা লেবারের জন্য না ডিউ টু false labor pain, you have to differentiate it, because otherwise if it is a false labor pain you can discharge the patient, or you may not annoyed about the patient, but it is a true labor pain, you have to do something. So one of the sign is the presence of show. This is called show, SHOW, show. This mucus plug is usually expelled.
and this plaque remains with rich of immunoglobulins and that of the some cytokines which prevents the infection. Fallopian tubes, it is nothing to be mentioned, it is inactive, longitudinal hypervascular ovaries. What is the function of the ovaries? After the ovulation, the corpus luteum is formed, and the corpus luteum usually atretic if no pregnancy occurs. If the pregnancy occurs, the corpus luteum begins to secrete and remains to secrete progesterones till the placenta take over the function. It is that takeover function, it is usually occurs 8 to 12 weeks, some says up to 18 weeks. This period is usually the handover of the charge, from the corpus luteum to the placenta. This progesterone is secreted by the effect of, progesterone is secreted from the corpus luteum by the effect of HCG, right, very good. HCG from that of the placenta. So, central HCG level is usually approximately plus minus 100 days. Up to the 100 days, this HCG causes the corpus luteum to secrete progesterone, and after that the progesterone becomes, that corpus luteum becomes atretic, gradually it becomes yellowish, and that is lastly it becomes a whitish in color. So, corpus luteum of pregnancy, it is called the corpus luteum of pregnancy, it is very important. It is required for the maintenance of early pregnancies, and sometimes there is a failure of pregnancies due to this corpus luteum failure, and sometimes we have to give progesterone from outside. Changes in the cardiovascular system. We before the from the beginning of the class, I told that cardiovascular system and respiratory system, these two systems are very important for the pregnant mother. Cardiovascular system, why it is important? Because it has to take a immense load during pregnancy. Due to the growing fetus, maternal blood volume is increased, and this causes an immense pressure on the heart. Actually, the normal heart usually can withstand this pressure, but if there is any heart disease, it is a stress condition, na? It is sometimes it is undiagnosed heart disease, underlying heart disease that is not diagnosed beforehand, and in pregnancy that is that can be diagnosed. আমাদের সময় অনেক রকম পেশেন্ট আছে, আমি যেমন আরজি করে আগে কাজ করে এসেছি, অনেক পেশেন্ট আছে হার্ট ডিজিজ আছে, সিভিয়ার হার্ট ডিজিজ, এমনকি এস্টিন অ্যানোমালিজ আছে. দিস পেশেন্ট কেমস, এস্টিন অ্যানোমালিজ হ্যাভিং almost 50% death rate during pregnancy. It has not been diagnosed beforehand. After that, when the patient is pregnant, the symptoms appear, dyspnea and other things, and after cardiological opinion, we found that the patient is suffering from Estin disease. These are the, because it is a stress condition. In stress condition, some disease occurs in the pregnancy. One is the cardiological disease, other is the, I told in the outdoor, there are two main diseases that is typical for the pregnancy. One is the GDM, gestational diabetes mellitus. It is due to the stress condition of the mother in the pregnancy, and other next is the hypertensive disorder in pregnancy. It is a very typical disease, occurs during the pregnancy only, not in the patient is actually normotensive, but during pregnancy hypertension occurs. So, cardiovascular system pregnancy is a hyperdynamic state. Hyperdynamic state in the thyroid disease, you know, thyroid is a hyperdynamic state. It is due to the cardiac output is increased, stroke volume is increased, pulse rate is increased, peripheral vascular resistance is reduced. So, it is a hyperdynamic circulatory state. It is usually beneficiary to the mother and the baby. Increases cardiac output, that is the anatomical changes. What is the anatomical changes? The heart usually pushed upwards and laterally. The apex usually remains into the fifth intercostal space at the midclavicular line. It goes upwards and outwards in the fourth intercostal space 2.5 centimeter away from that of the midclavicular line, and there is slight rotation in the long axis. It occurs, but these are all normal. You must know these are the normal findings. Normal findings না জানা থাকলে কি কোনটা abnormal সেটা কিন্তু পরে বোঝা যাবে না. These are all normal. Anatomical changes এগুলো হয়, এগুলো এটা পরে বলবো সব যখন এগুলো আছে different ইয়ে. Clinically কি পাওয়া যাবে? These are the minor symptoms that may appear which are
usually due to the hyperdynamic circulatory state, but it is not a pathological condition. Slight dyspnea. Why? Dyspnea is due to cardiological cause, but it is mainly due to the respiratory, that is hyperventilation. Patient, the pregnant mother sometimes do a hyperventilation. Respiratory system টা যখন বলবো তখন বলবো। একটা dyspnea হয়, tachycardia হয়, বললাম pulse rate বাড়ে, tachycardia হয়, palpitation হয়, that is perception of the heart movement, যেটা বোঝা যায় সেটাকে palpitation বলে। Extra systoles, there is some extra beats appears in between the normal heart sound. The apex beat is deviated আগে বলেছি। Heart sound, first heart sound is the closure of the mitral valve and that of the tricuspid valve. It usually coincides in a normal one, but in case of pregnancy it is sometimes loud and splits. Mitral valve sometimes closed earlier. Second heart sound অনেক সময় পাওয়া যায়, normally পাওয়া যায়। Third heart sound is the feeling phase. It is sometimes a hyperdynamic state. So the third heart sound sometimes audible and fourth heart sound rarely audible. It is due to the contraction of the atrium. These heart sounds are normal. You have to appreciate that these are the normal findings in pregnancy. Murmurs. Any murmur is not abnormal in case of pregnancy. Sometimes mid-diastolic slight, first degree or second degree. Murmur is not a very not a pathological one. And another thing is the systolic ejection murmur. It is usually normally found in case of hyperdynamic circulation. But deviation from the, some mammary murmurs are also there. The mammary vessels, there may be, you find some murmurs in the intercostal spaces. But deviation from this, the gradation of the murmur is increased, grade 3 or grade 2 or grade 3 murmur, or sometimes pansystolic murmur, mid-diastolic murmur with pre-systolic accentuation. These are the different types of murmur which deviates from these normal findings. This may be a pathological one. You are not the we are not the cardiologist. You may be cardiologist in the future. So আমরা ওইটা করি, এরকম কিছু পেলে পরে ওই কার্ডিওলজির কাছে পাঠিয়ে দিই, কারণ এই জায়গাটা আমরা ভালো বুঝি না। তবুও তোমাকে এটা জানতে হবে হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল ওয়ান অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য অ্যাবনর্মাল ওয়ান। এটা জানার জন্য এটা করতে হবে। আর কি আছে? ইনক্রিজ পালস রেট আমরা বলেছি। সাধারণত ব্লাড ভলিউম বাড়ে তো স্ট্রোক ভলিউমটা বাড়ে। হোয়াই? কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ে। কীরকম বাড়ে না? ইট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 4.5 liters per minute in case of normal pregnancy, and in case of term pregnancy it goes up to 6.25 liters per minute. Why the cardiac output increased? It is the gunitak of that of the cardiac stroke volume and that of the pulse rate. Stroke volume, it is the volume of blood expelled in one contraction. It is usually normally 65 milliliter per contraction, but it increases up to 75 to 80 milliliter per contraction, and the pulse rate is increased from normally 70 plus minus to 85 plus minus. So এই দুটোর গুণিতক হয়ে গেল, যেটার জন্য স্ট্রোক ভলিউম এবং এটার ইনটু পালস রেট বাড়লে পরে ওটার কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ছে। কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে অনেকটা বেশি হচ্ছে, পালস রেট বাড়ছে বললাম। Peripheral vascular resistance is reduced. Vascular resistance is gradually reduced. So what will be about the blood pressure? Blood pressure is the balance between that of the cardiac output and that of the peripheral resistance. The cardiac output increased, but the peripheral resistance is reduced. So the blood pressure usually remains normal, or sometimes there is a mid trimester fall. একটা ফল হয়, অনেক সময় একটু কমে যায়, ওটা ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আগে ছিল 120/90 বা 85, এখন হয়ে গেল 100/। ইট ইজ এ মিড ট্রাইমেস্টার ফল, হতে পারে একটা। পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্সটা কমে যায় কেন? এটা কমে যায় এই কারণে প্রজেস্টেরন এফেক্ট। দিস আর অল এফেক্টস অফ প্রজেস্টেরন, স্মুথ মাসেল রিল্যাক্সেন্ট, এগুলো করে বলে। ইউটেরাসকে যেমন করে ও ভাস্কুলার ভেসেলকেও করে। এই জন্য এই ইয়েটা হওয়ার জন্য, যে ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্সটা কমে যাওয়ার জন্য, তাহলে কি হয়? স্ট্যাগনেশন অফ ব্লাড হয়। সেই জন্য কি হয়? অনেক সময় পেরিফেরাল ভাস্কুলার প্রেশারটা বেড়ে যায়। যেমন ফিউমোরাল ইয়েটা 10 millimeter অফ ওয়াটার, ভেনের ইয়েটা কিন্তু মিলিমিটার অফ ওয়াটার দিয়ে মাপা হয়। 10 millimeter অফ ওয়াটার থেকে 20 to 30 milliliter ওয়াটার। ইট ইজ দ্য স্ট্যাগনেশন অফ দ্য ব্লাড ইন দ্য লোয়ার লিম্বস। তার জন্য অনেক সময়
ইডিমা হয় এবং আমরা বলেছিলাম একদিন যে দিস ইডিমা ইজ সামটাইমস এ ফিজিওলজিক্যাল ইডিমা, হ্যাঁ, ইট ইজ নট এ প্যাথোলজিক্যাল ইডিমা, ডিপেন্ডেন্ট ইডিমা. What is pathological edema? Non-dependent edema and that edema that persists even after the adequate rest. It is pathological edema. Increasing contractility, এটা তো হয়েছে. Cardiac output, আচ্ছা cardiac output বাড়ে কিরকম? It gradually increased, হ্যাঁ. At the level of the 32 weeks, it remains elevated approximately 25%. এবং ওটা একটা প্লেটু হিসাবে remains in a plateau condition. At the onset of labor, it again rises 15 to 25%, and at the second stage of labor, it is the maximum, and even after the parturition, it increases up to 50%. Why? After the delivery, the uterus contracts, and all the bloods from the uterus, it redirected towards the venous system of the mother venous system and up to the cardiac channel. So the cardiac output, cardiac load will be increased, and the cardiac output will be more than 50% increased just after delivery. So the cardiac failure, if the patient is in a failure condition, going to be failure condition, there is most chance of cardiac failure just after delivery or during the third stage of labor. And during antenatal period, it is the approximately 30 to 34 weeks size. ফলিং ডেলিভারি একই কথাগুলো রেখেছি, ইমিডিয়েট রাইজ অফ কার্ডিয়াক আউটপুট, এগুলোই বলা আছে. ব্লাড প্রেশার, এটা বলেছি, ব্লাড প্রেশার প্রোডাক্টস অফ কার্ডিয়াক আউটপুট, আর সিস্টেমিক ভেনাস রেজিস্ট্যান্স এগুলো থাকে. হোয়াট ইজ সুপাইন হাইপোটেনশন সিনড্রোম, এটা একটু জানতে হতে পারে, অনেক সময় ছোট্ট করে দিয়ে দিতে পারে. হোয়াট ইজ সুপাইন? ইট ইজ এ ভেরি টিপিক্যাল কন্ডিশন দ্যাট অকার্স ইন দ্য প্রেগনেন্সি. অ্যাকচুয়ালি দ্য ভেনাস রিটার্ন অকার্স থ্রু দ্য ইনফিরিয়র ভেনা কাভা. If the patient lies in the lying in the supine position, then sometimes the uterus placed on that of the inferior vena cava, and the return of the blood to the heart will be hampered, and that will cause a reduced in the cardiac output, and patient may suffer from a headache, dimness of vision, and that is all the effect due to the less blood supply to the vital organs. These are also common, these are very common symptoms that occurs during pregnancy. আমরা যখন অপারেশন করতে যাই অনেক সময় হয় কি, পেশেন্টকে শুয়ে দিলাম, ইউটেরাস দিয়ে শুয়ে দিলাম তাড়াতাড়ি করার জন্য, সেই পেশেন্ট তখন হয়তো সামটাইমস পেশেন্টের বিপি হঠাৎ ফল করতে শুরু করলো, অ্যানাস্থেসিস্ট বললো যে বিপি ফল করছে, ইট মে বি ডিউ টু দ্য সুপাইন হাইপোটেনশন সিনড্রোম. It is very easy to treat. You have to tilt the patient, একটা বালিশের কোনো তলা দিয়ে একটু টিল্ট করে দিলে, if you remove the pressure of the gravid uterus from that of the inferior vena cava, the condition will be revert back. ওই যে লেফট ল্যাটারাল পজিশন and the oblique position করলে পরে হবে. সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেশার, মিন আর্টেরিয়াল প্রেশার, পালমোনারি ক্যাপিলারি ওয়েজ প্রেশার, এগুলো সাধারণত বিশেষ কিছু চেঞ্জ হয় না. রেসপিরেটরি সিস্টেম, respiratory system is very important one. Anatomical changes কি হয় না, এই যে ছবি, একটা ছবি আছে ছিল না, এখানে দেখা যাচ্ছে না. The rib angle, it is usually normally 68 degree, it usually flare up and it occurs at 103 degree হয়ে যায়, এবং যে এটা circumference of the chest will increase up to 6 to 7 সেন্টিমিটার পর্যন্ত সার্কামফারেন্স ইনক্রিজ করে, এবং ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার ইট উইল ইনক্রিজ 2 সেন্টিমিটার. তাহলে কি অনেক ইনক্রিজ করলো না? দ্য এলিভেশন অফ দ্য ডায়াফ্রাম will occurs approximately 2 to 4 centimeter. Ultimately, the whole area of the lungs is almost the same. The only thing is that as the diaphragm is raised, the respiratory reserve volume, that is the residual volume, reserve volume, that will be slightly reduced. And it is a hyperventilatory state. Patient usually hyperventilate and usually conscious about the ventilation and causing the expel of the body. This is due to the progesterone effect. It is hormonal effect এর জন্য একটা hyperventilation হয়. Functional changes কি হয়? Pregnancy induces a certain degree of hyperventilation, possibly due to the central action of progesterone. Progesterone এর জন্য এটা হয়. Up to 3/4 of the women feel breathlessness. আমার একটু শ্বাসটা আটকে আসছে. আউটডোরে এসে বললো, ডাক্তারবাবু একটু দম লাগছে, বিশেষ করে যখন শুতে যাচ্ছি তখন না
ভালো করে দমটা ধরতে পারছি না, আগে তো এরকম কখনো হতো না। ইট ইজ নট a pathological condition. You can send the patient to the chest department or the cardiological. They will do the all investigations and they will find that all are okay. But this usually occurs normally. This is the physiology. This occurs due to the physiology of hyperventilation. এইখানে সব ইয়েগুলো দিয়েছে, এগুলো তোমরা জানো সব। একটা রেসিডুয়াল ভলিউম থাকে, তারপরে এক্সপিরেটেড রিজার্ভ ভলিউম থাকে, তারপরে টাইডাল ভলিউম, ইট ইজ দ্য নর্মাল রেসপিরেশন। ইন্সপিরেশন অ্যান্ড এক্সপিরেশনের যে ইয়েটা হয় সেটাকে টাইডাল ভলিউম বলে। টোটাল যেটা এক্সপিরেটেড রিজার্ভ ভলিউম, টাইডাল ভলিউম আর ইন্সপিরেটেড রিজার্ভ ভলিউম, এগুলো সব মিলে যেটা হয় সেটাকে বলা হয় ভাইটাল ক্যাপাসিটি। ওয়ান থিং ইজ দ্যাট দ্য টাইডাল ভলিউম ইজ ইনক্রিজড। টাইডাল ভলিউম, দ্য নর্মাল রেসপিরেশন ইজ দ্য হাইপার ভেন্টিলেশন, আগেই বলেছি। এই হাইপার ভেন্টিলেশনের জন্য কী হয়, দেয়ার উইল exhaustion of the carbon dioxide and there will be PO2 will be increased, and this will do some advantageous action because it causes the oxygen dissociation more better in case of from the placenta. তার PCO2টা বেশি থাকে, PO2টা বেশি থাকে, PCO2টা নেমে যায় ডিউ টু হাইপার ভেন্টিলেশন। কিন্তু তার একটা ইয়ে এফেক্ট আছে, অ্যাসিড বেস ব্যালেন্সে একটু চেঞ্জ হয়। There will be some respiratory alkalosis, কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে সেইটাকে কম্পেনসেট করার জন্য ইউরিনারি বাইকার্বনেট বেরিয়ে যায় কিছুটা, তার ফলে একটা বাইকার্বনেট ডেফিসিট হয়। দিস বাইকার্বনেট ডেফিসিট সামটাইমস কজেস দ্য ডিসোসিয়েশন অফ অক্সিজেন, যে কার্ভটা থাকে যেটা বোর এফেক্টে, সেটা লেফট সাইডে শিফট করে যায়। এগুলো তোমরা আর বেশি বলার দরকার নেই, তোমরা জানো লেফট সাইডে শিফট করে যায়, কিন্তু 2,3 ডাইগ্লিসারাইড যেটা থাকে তার জন্য ওটা আবার ওটা ইনক্রিজ করার জন্য ওটা রাইট সাইডে। মোট কথা, দ্য ডিসোসিয়েশন কার্ভ উইল রিমেন্স ইন দ্য সেম পজিশন, দো দেয়ার উইল বি স্লাইট অ্যালকালোসিস ইন দ্য ব্লাড। অ্যালকালোসিসের দিকে যায় বলে তার জন্য কোনো ডেফিসিটি হয় না। প্লাজমা বাইকার্বনেট ফল করে, ইনক্রিজ ইন দ্য ব্লাড পিএইচ, শিফট টু দ্য অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ ইন দ্য লেফট, এটাকে বোর এফেক্ট বলে। এটা তোমরা পড়েছো বোধ হয়, ফিজিওলজিতে পড়েছো না বোর এফেক্ট? ওই বোর এফেক্টে লেফটের দিকে যায়, কিন্তু ওই 2,3 ওই গ্লিসারাইড না কি একটা বলে, ওটার জন্য ও রাইট সাইডে আবার শিফট করে, করার পরে আলটিমেটলি ওটা ব্যালেন্সে মেনটেন করে। এটা হয়ে গেছে। পরেরটা কী করে দেবে বলো তো? পরে একটা আছে, এই কটা অবধি তোমাদের? 11টা? হ্যাঁ, কটা শুনতে পাচ্ছি না, একজন 10:50, তো সময় হয়ে গেল, তাহলে বন্ধ করে দেবো। 10:50 থেকে ক্লিনিক্স, 10:50 ওই 10 মিনিট যাওয়া নাকি? 5 মিনিট করে দিই যাওয়াটা, একটু শেষ করে দিই, 5 মিনিট কি 2 মিনিটে চলে যাবে। আর ক্লিনিক্সে না না না, এটা না, এটা অ্যানাস্থেসিয়া, এটা ছেড়ে দাও, এটা পরেরটা যাও। শুরু হলো তো একটু দেরিতে, এটা না, এটা না, এটা না, এটা না, এটা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। দেখো আরেকটা আছে, একদম প্রথম যেটা আছে, একদম প্রথমটা দেখো তো, এটাকে, হ্যাঁ এটা দেখো তো, এটা হলো হেমাটোলজিক্যাল চেঞ্জটা তো দেখে যাও। হেমাটোলজিক্যাল চেঞ্জ, হোয়াট ইজ দ্য হেমাটোলজিক্যাল চেঞ্জ? দেয়ার ইজ ইনক্রিজ ইন ব্লাড ভলিউম। ব্লাড ভলিউমটা কত বাড়ে? সাধারণত 4 লিটার থেকে ইট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 5.5 লিটার পর্যন্ত হয়। দ্য টোটাল ব্লাড ভলিউম বাড়ে, কিন্তু এই ব্লাড ভলিউম বাড়াটার মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে, সেটা হচ্ছে প্লাজমা ভলিউমটা বেশি বাড়ে, কিন্তু হিমোগ্লোবিন এবং আরবিসি ভলিউমটা কম বাড়ে। কতটা বাড়ে কি বাড়ে সেটা বইতে লেখা আছে, আমি বলতে পারি, সময় লাগবে। 4 লিটার থেকে ওটা অলমোস্ট 5.5 লিটার ব্লাড ভলিউম বাড়ে। যেটা প্লাজমা বাড়ে সেটা বেশি বাড়ে, 2.5 লিটার থেকে 3.5 লিটার বা 3 লিটার 750 গ্রাম পর্যন্ত বাড়ে। কিন্তু যেটা তোমার আরবিসি সেটা মানে 1400 থেকে 1750 পর্যন্ত বাড়ে, আরবিসি অ্যামাউন্টটা কম বাড়ে। সো net effect is that of the hemodilution.
this hemodilution একটা positive effect আছে. What is the positive effect? This effect causes the oxygen viscosity is reduced and oxygen dissociation through the placenta will increase so that the fetus can get an adequate amount of oxygen. But and other positive effect কি যে এই যে blood volume টা বাড়ছে, it usually prepare the mother for the excess blood loss during labor. যে ব্লাড ভলিউমটা বাড়ছে এটার জন্য তার এক্সেস ব্লাড লস যে লেবারে হয় তার জন্য তাকে প্রিপেয়ার করা যেতে পারে। এই যে ব্লাড ভলিউমটা বাড়ছে, প্রোভাইড নিউট্রিশনস অ্যান্ড প্লাসেন্টা এবং প্রোটেক্ট মাদার অ্যান্ড ফিটাস ফ্রম দ্য হাইপোটেনশন ডিউ টু ইম্পেয়ার্ড, এই কাজগুলোর জন্য কাজে লাগে। হিমোডাইলিউশন অফ দ্য প্রেগনেন্সি, এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। হিমোডাইলিউশন হওয়ার জন্য কি হয়, তার হিমোগ্লোবিন লেভেলটা একটু কমে, সেই জন্য ফিজিওলজিক্যাল একটা অ্যানিমিয়া হয়। দিস ইজ কল্ড দ্য ফিজিওলজিক্যাল অ্যানিমিয়া, যেটা কিনা নর্মালি হয়তো 12 গ্রাম আছে, কিন্তু হুর ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী প্রেগনেন্সিতে এটা 10 গ্রাম হিমোগ্লোবিন উপরে থাকাটাকেই আমরা অ্যাডিকুয়েট বলে মনে করছি। তার কারণ হচ্ছে যে একটা হিমোডাইলিউশনে এটা নর্মাল হয়। তাহলে কি লাগে, একটা পরে আছে আর আরবিসি কাউন্টটা বাড়ছে কত না 475 থেকে মোটামুটিভাবে 560 পর্যন্ত মিলিলিটার পর্যন্ত আরবিসি কাউন্ট হিমোগ্লোবিন লেভেলটা বাড়ছে। আরবিসিটা 1400 থেকে 1750 পর্যন্ত বাড়ে। এই যে বাড়াটা হচ্ছে এটা কিন্তু প্লাজমার সঙ্গে একই পেসে বাড়ছে না, এই না বাড়াটার জন্যই এই এফেক্টগুলো হচ্ছে। কিন্তু এই এফেক্টটা কতগুলো পজিটিভ দিক আছে, আবার নেগেটিভ দিক আছে। হোয়াট ইজ দ্য নেগেটিভ দিক, যে হিমোডাইলিউশন হওয়ার জন্য অনেক সময় অল্প ব্লাড, যাদের অ্যানিমিক পেশেন্ট থাকে তাদের অল্প ব্লাড লসের জন্যই কিন্তু তাদের অনেক সময় কোলাপসিং অ্যাটিটিউড হয়ে যায়, কোলাপসিং কন্ডিশন তাদের ডেভেলপ করে যেতে পারে। সেই জন্য তাদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে হিমোগ্লোবিনটাকে একটু বাড়িয়ে রাখতে হবে। লিউকোসাইটোসিস হয় এবং যেটা ইমিউন মেকানিজম যেটা হয়, সেই ইমিউন মেকানিজম লিউকোসাইটোসিস এখানে লেখা আছে দেখবে, নিউট্রোফিল কাউন্ট অ্যান্ড CD4 8 কাউন্টটা বাড়ে, কিন্তু CD4 এর কাউন্টটা, CD8 এর কাউন্টটা বাড়ে, CD4 এর কাউন্টটা কমে এবং মনোসাইটের কাউন্টটা কমে। তার জন্য কি হয়, সাইটোটক্সিক ইমিউনোগ্লোবুলিনে সাইটোটক্সিক যে এফেক্টটা থাকে সেই এফেক্টটা থেকে একটা ইনেট বা ইমিউনোগ্লোবুলিনের এফেক্টের জন্য যে তার ইমিউনিটি সেটা দিকে শিফট করে। এবং এই সাইটোটক্সিক এফেক্টের জন্য তোমরা যখন মেডিসিন পড়বে দেখবে, এই সাইটোটক্সিক এফেক্টের জন্য অনেক সময় অনেক অটোইমিউন ডিজিজ হয়। অটোইমিউন ডিজিজটা কি, আমাদের নিজেদের বডিতেই আমাদের নিজেদের বডির কোনো স্ট্রাকচারের এগেনস্টে কোনো অ্যান্টিবডি বা অ্যান্টিজেন, ওটাকে অ্যান্টিজেন ভেবে অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে এবং সেটা সাইটোটক্সিক এফেক্টে সেটা ডিস্ট্রাকশন করছে। রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ হয়, রিউম্যাটিক আর্থাইটিস হয়, এগুলো হয় সাইটোটক্সিক কিছু কিছু। এই অটোইমিউন ডিজিজগুলো অনেক সময় রিডিউস করে ডিউরিং প্রেগনেন্সি, ইমপ্রুভড করে। কিন্তু আবার এদিকে যেহেতু তার ইমিউনিটির ইয়েটা কমে যায়, সেহেতু অনেক সময় ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন এবং অন্যান্য ইনফেকশনের চান্স কিন্তু প্রেগনেন্সিতে বাড়ে। অর্থাৎ প্রেগনেন্সিতে দুটো এফেক্টই হতে পারে। ব্লাড কোয়াগুলেশন একটা হাইপার কোয়াগুলেবল স্টেট হয়, এটার দুটো এফেক্ট হয়, একটা হেড মনে রাখতে হবে। হাইপার কোয়াগুলেবল স্টেট থাকার জন্য প্ল্যাসেন্টা যখন রিমুভ হয় ওখানে কোয়াগুলেশন করে ওখানে ব্লিডিংটাকে স্টপ করার একটা এফেক্ট হয়। কিন্তু হাইপার কোয়াগুলেবল স্টেট থাকার জন্য অনেক সময় ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস, থ্রম্বোটিক ফিচার্সগুলো হয়, অনেক সময় পালমোনারি এম্বোলিজমও হয়। দেয়ার আর সাম ডেথ উই আর ফেসিং জাস্ট আফটার ডেলিভারি ডিউ টু দ্য পালমোনারি এম্বোলিজম। পালমোনারি একটা এম্বোলিজম হওয়ার জন্য এই প্রবলেমটা হয়। আয়রন মেটাবলিজম তোমরা আলাদা করে পড়ে নিও। 1 গ্রাম আয়রন লাগে, 300 বেবির জন্য লাগে, 400 মায়ের জন্য লাগে মিলিগ্রাম, আর বাকি 400 অব্লিগেটরি লসের জন্য লাগে। আর সেভ হয় 300 মিলিগ্রাম ডিউ টু দ্য 10 মান্থস মেনস্ট্রুয়েশন স্টপ থাকার জন্য। 30 মিলিগ্রাম করে এক একটা মেনস্ট্রুয়েশনে সাধারণত ব্লাড লস, আয়রন লস হয়। এই যে ব্যালেন্সটা হয়, এইটা আয়রনটা লাগে সাধারণত সেকেন্ড এবং থার্ড ট্রাইমেস্টারে গিয়ে মোটামুটিভাবে 6 to 7 মিলিগ্রাম পার ডে লাগে। And there in our country the iron absorption rate is very low, it is approximately 10%. So we have to give at least 60 to 70 milligram of elemental iron for the absorption of 6 to 7 milligram of iron in the second trimester. এই জন্য 100 দিনের একটা আয়রন দেওয়া হয়,
কিছুটা বেশি করে দেওয়া হয়, 100 মিলিগ্রাম করে দেওয়া থাকে। এইটা কারণটা হচ্ছে 6 to 7 মিলিগ্রাম এক্সেস অফ আয়রন লাগে প্রেগনেন্সিতে। এটা কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে, তা না হলে কিন্তু আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া হতে পারে। ইউরিনারি সিস্টেম ভেরি ইম্পর্টেন্ট নয়, যেহেতু তোমাদের বলা আছে ব্লাডারের কনজেশন হয় আর্লি উইক্সে, যেহেতু একটা ইউটেরাস ইন্টারপেলভিক থাকে, তার জন্য ওখানে হওয়ার জন্য তার একটা ফ্রিকোয়েন্সি অফ ম্যাচুরেশন হয়, এবং লেট প্রেগনেন্সিতে আবার হেড যখন এঙ্গেজ করে তখন আবার ফ্রিকোয়েন্সি অফ ম্যাচুরেশন হয়, ইউরেটার ডায়ালেটেড হয়, স্পেশালি অন দ্য রাইট সাইড বিকজ অফ ইউটেরাস ডেক্সট্রোরোটেটেড, ডান দিকে ঘুরে থাকে একটু। ইউটেরাস কেন ডান দিকে ঘুরে থাকে? ইউটেরাস ডান দিকে ঘুরে থাকে কারণ এদিকে একটা কোলন আছে এবং এই জায়গাটা স্পেস অকুপাংলেশন, সেই জন্য ইউটেরাসটা একটু ডেক্সট্রোরোটেশন হয়ে থাকে ডান দিকে ঘুরে, এবং এইটার এফেক্ট রাইট ইউরেটারের উপর বেশি পড়ে। ডায়ালেটেড হয়, কিঙ্কিং হয়, রিল্যাক্সেশন হয়, রিটেনশন হয়। ইউরিনারি সিস্টেমের মধ্যে রেনাল থ্রেশহোল্ড ফর সুগার কমে আসে, 180 মিলিগ্রাম পার্সেন্ট হচ্ছে রেনাল থ্রেশহোল্ড, রেনাল থ্রেশহোল্ডটা কমে আসে, তার ফলে ইউরিনে একটু একটু করে সুগার বেরোতে থাকে। এই সমস্ত কারণে চান্স অফ ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, ইভেন পাইলাইটিসের চান্সটা বেড়ে যায়। দিস আর দ্য এফেক্ট অন দ্য ইউরিনারি সিস্টেম। এগুলো তোমাদের খুব একটা আসার কথা নয়। প্রোটিন ইউরিয়া হয় একটু, 5% কেসে হয়। 300 বা তার নিচে যদি প্রোটিন ইউরিয়া হয় 24 আওয়ার্স ইউরিনে, ইট ইজ মেবি রিগার্ডেড অ্যাজ ফিজিওলজিক্যাল, যদি না তার কোনো কিডনি ডিজিজ থাকে। কিন্তু 300 মিলিগ্রামের বেশি যদি হয়, ইউ হ্যাভ টু ইনভেস্টিগেট দ্য পেশেন্ট। এটা ছবিটা দেওয়া আছে। ইউরেটার যেটা বললাম, ব্লাডারও বলেছি। গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্টের মধ্যে 3-4টে কথা বলে শেষ করে দিচ্ছি। মুখে গাম, ইডিমা, হাইপারামিয়া, এগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় পেশেন্ট এসে বলে দাঁত থেকে রক্ত পড়ছে, গাম থেকে পড়ছে। দিস আর অল ডিউ টু দ্য প্রোজেস্টেরন এফেক্ট। ইপুলিস বলে একটা দুটো দাঁতের মাঝখানে একটা গ্রোথের মতো হয়, এইগুলো সাধারণত আফটার ডেলিভারি চলে যায়। দিস আর অল ডিউ টু দ্য প্রোজেস্টেরন এফেক্ট। এক্সেস স্যালাইভেশন হয়, হার্টবার্ন হয় ডিউ টু স্ট্যাগনেশন অফ দ্য ফুড, esophageal reflux, these are all due to the progesterone effect. Constipation হয় due to excess water absorption, due to relaxation of the colon due to progesterone effect. Hemorrhoids হয় dilatation of the vessels on the যেটা তোমার অ্যানাল রিজিয়নে হয়, তার জন্য হিমোরয়েডস হতে পারে, ব্লাড লস হতে পারে। লিভারের কিছু কিছু এনজাইম বাড়তে পারে, এই জন্য কিছু কিছু এনজাইম, বিশেষ করে যেগুলো অ্যালকালাইন ফসফেটেস ইজ ইনক্রিজড ইন দ্য, এটা কিন্তু জানতে হবে, কারণ অ্যালকালাইন ফসফেট বেশি পেলেই লাফালাফি শুরু হয়ে যায়। ইট ইজ এ নর্মাল ফাইন্ডিংস। এএলটি এএসটি অনেক সময় স্লাইটলি রিডিউস করে, এবং এটা জানা দরকার যখন তোমরা আরও পরের ব্যাচে যাবে, যখন তোমাদের পিএক্লাম্পিটক্সিমিয়া পড়ানো হবে, তখন লিভারে কিছু এফেক্ট হয় সেটা জানতে হবে। একটা হেলথ সিনড্রোম বলে একটা সিনড্রোম হয়, তখন লিভারের এনজাইমগুলো ইনক্রিজ করে। আর গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল সিস্টেমের মধ্যে আর বিশেষ কিছু নেই, তোমার এই মাউথ এগুলি বলেছে আর কি। অ্যাপেটাইটটা চেঞ্জ হয়ে যায়, ক্রেভিং ফর অ্যাবনর্মাল থিংস হয়, মাড এগুলোকে পাইকা বলে। কারণ কি টেস্ট বার্ডগুলো দ্যাট ইউজুয়ালি ব্লান্ট, টেস্ট বার্ডগুলো টেস্টের যে ইয়েটা থাকে সেটা তার নষ্ট হয়ে যায়। আর বোধহয় বিশেষ কিছু নেই। হিমোরয়েডস বললাম। অ্যাপেন্ডিস ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ there are many deaths due to appendicitis. Why? Appendix, due to the enlarged uterus, the appendix usually move upwards. It goes to the upper quadrants, and sometimes the typical signs and symptoms of appendicitis we will usually we are not getting in the outdoor, and sometimes miss the diagnosis, and the patient sometimes came at the burst appendix. And it is very important যে অ্যাপেন্ডিসাইটিসে কিন্তু একটা অ্যাবনর্মাল সাইন সিমটমস প্রেগনেন্সিতে হয়, এবং আমরা এটা অনেক সময় অনেক পেশেন্ট পেয়েছি, এমনকি পেশেন্ট অনেক সময় লুজও করেছি। গল ব্লাডার ইম্পর্টেন্ট নয়, গল ব্লাডার ডাইলেট করে, অনেক সময় স্টোন অ্যাপিয়ার করে, হাইপারক্লোরেস্টেমিয়া হয় বলে একটা স্টোন অ্যাপিয়ার করে, আর কিছু নেই।